Jainand Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Sambhava Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, Hari Bo, Gube Go Chanda Radhika Radha, Krishna Krishna Bhaktaya, Vanchakalpataruscha, Sindhu Yegocha, Vamanivyo Vaishnava.
Kasturi tilakam nalita patale bakshastale kostulam nasagre vanmuktikam menukare korikantanam sarvangre harichandanam sunalite kante muktari gopastri pariveshitum vijayate gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Satchidanand Gaur Hari. So, first of all, I have to pronounce our Gurudev, Om Vishnu Pad Dandik Swami, Sisiman Sivat Narayan Goswami Maharaj, our Guru Varga, all devotees. Thank you. Прежде всего предлагаю свои пранамы вашему Гуру Вишнупад Преданти Свами Шри Шримати Госвами Махарадж. Also, so many people said last night they would come, but did not come. Вечером люди говорили, что придут, но их нету. Normal. Нормально. So, we were continuing the prayers of Queen Kunti. Продолжаем рассказывать о молитве царицы Кунти. Even though Kunti, not born in Vrindavan, she is not Vrajavasi, but still must have visited sometime. It's not impossible. Несмотря на то, что Кунти не является Враджаваси, жительницей Вриндавана, наверняка она посещала его. Otherwise, how she must have seen the pastimes of Krishna, and that astonishment she felt, she is speaking now. Потому что каким-то образом она должна была увидеть Кришну и выражать свое удивление в своей молитве. Even though he performs no activities, still he performs pastimes. Несмотря на то, что он не совершает никакой деятельности, он участвует в своих играх. Even though you work, you are inactive. Несмотря на то, что Inactive. Несмотря на то, что он не работает, он не действует. You have no birth, but still you take birth. Ты не рожден, но тем не менее приходишь сюда. You descend amongst all species, not just human beings. Ты приходишь среди всех живых видов, живых существ, не только среди. Also amongst animals, Также среди животных, aquatics, тех, которые водятся в воде, human beings, человеческих существ, sadhus, sages, среди садов, like Narayana Rishi. как Нараяна Риши. And aquatic. Как такая вот Масе. Okay, so we explained all these things yesterday. Вчера мы все это рассказали. So Kunti also prays, Mother Yasoda bound you with a rope. Люди же молятся, мама Ишода связала тебя веревкой. This is also very astonishing. Как How can you bind someone who is unlimited? можно связать кого-то, кто безграничен, Who has no inside, no outside, no up or down, who is all pervading? Very impossible to bind. того, кто является всепроникающим, тяжело. Name of the glasses? Как его зовут? First time. Первый раз на дорогу. Who brought you? А кто привел вас? Huh? I heard Okay. So you understand as much as you can. Постарайтесь понять, как можно больше. So we were hearing that the milk on the stove became disappointed because it thought that I'd never get a chance to serve Krishna. Так, мы слушали о том, как молоко сначала не может послужить. Without serving Krishna, my life is useless. Не служа Кришне, в моей жизни нет никакой ценности. Of course, in the spiritual world, everything is conscious. Конечно же, в духовном мире все является сознающим. In the material world, matter has no consciousness. В материальном мире у материи нет сознания. But in the spiritual world, everything is conscious. Но в духовном мире все обладает сознанием. Everything manifested by Baladeva. Все проявлено там, Баладева. So, the milk is thinking, alas, Krishna's thirst will never be finished, and Mother Yasoda's milk will never be finished, and how will I get a chance to serve? My life is useless. So he began to boil into the fire.
И молоко думало, что разочарованно думала, что жажда Кришны никогда не закончится, и молоком еще также не закончится. Поэтому она начала убегать с плиты. Like suicide. То есть совершала самоубийство. So when Mother Yasoda saw that, then she felt so much compassion. Увидев это, мама Ишода почувствовала сострадание к нему. Oh, she said, no, don't kill yourself. I will use you in Krishna's service. Она говорила, не нужно убивать себя, я займу тебя в служении Кришне. Even though she was personally feeding Krishna milk, she put him down and ran to save the milk. I will use you for Krishna. Несмотря на то, что она лично кормила Кришну, она оторвала его от других и сказала, что я буду использовать его в служении Кришне. Vladimir, да? Huh? So high-class devotees are not happy just by themselves serving Krishna. They want everyone to serve. Преданные возвышенного уровня не удовольствуются тем, что сами служат Кришне, они хотят, чтобы все были вовлечены в служение. Two types of devotees. One is Bhajananandi, who just practices themselves, and one is Ghostananandi, one who practices themselves and also helps others to practice. Есть два вида преданных: те, кто сами совершают преданное служение, и те, кто сами совершают преданное служение и помогают совершать его людям. Which one are you? Дэвид, Try and become the second one. старайся стать вторым видом. So when Mother Yasoda ran to save the milk, she was thinking, oh, from this milk I can make many things for Krishna. Как мама Ишода побежала, чтобы спасти молоко, она думала, могу много блюд приготовить из этого молока. I can make yogurt, Могу сделать йогурт, rasgullas, консерву, paneer, панир. many things. Очень много разных блюд. But from my milk I cannot make any. Но из моего молока я это не смогу. So when Mother Yasoda left Krishna, Krishna became very angry. Когда мама Ишода оставила, очень сильно разгневался. So he wanted to punish Mother Yasoda. Поэтому он хотел проучить ее. So he went to that one big pot full of yogurt. Krishna went to push it over, but he could not push it over. Он подошел к огромному горшку с йогуртом, хотел перевернуть его, но у него ничего не получалось. Where's Sundananda? Здесь All weekend. Does he work in a jail? Does he work in a jail? он работает в тюрьме. Krishna tried to push over that yogurt pot, but he could not do so. Кришна пытался перевернуть. He can millions of universes very easily. He could not push over the yogurt pot of Mother Yasoda. Несмотря на то, что он с легкостью поддерживает природу Вселенной, хорошо, все его Yoga Maya does these amazing things. все это влияние йога. Then Krishna thought, anyway, I have to do something. So he took one stone, they used for grinding, and he made a hole in that pot. Кришна думал, что-то я должен сделать с этим йогуртом, поэтому он взял камень, который молят специи, и разбил им горшок. And so much yogurt, so much pressure that yogurt is shooting like a rocket. Йогурт начал выливаться из этого специи. Very happy when he saw it going over the room. Кришна очень строился из специи. Very nice scene. Очень хорошая сцена. Then he thought, oh my God, now Mother Yasoda will be very angry. Но потом он подумал, о боже, мама Ишода очень разгневается. She will definitely punish me. Однозначно она накажет меня. Therefore Krishna, out of fear, he began running. Поэтому страх он начал убегать. But probably still hungry. Проблема в том, что он все еще был голоден. So running, then he saw some yogurt hanging. He pushed one grinding mortar there and climbed up to begin to steal that yogurt also. Он бежал и увидел другой горшок с йогуртом, поэтому пододвинул сумку, которая сбивает масло, и залез наверх и начал кушать этот йогурт. And many monkeys and many crows came. Krishna began distributing the yogurt to them also. К нему присоединились обезьян и ворон, и он начал раздавать им этот йогурт. Why those monkeys were helped Bhagavan so much in Ramlila? Bhagavan could not feed them very well because he was in forest. So Krishna, to repay his debt, began feeding all monkeys. Почему Кришна кормил? Потому что эти обезьяны Рама Лили очень сильно помогли
Mother Yasoda came out, she saw the hole in his pot. Krishna ran away still. He forgot on his feet was some butter and yogurt. So little footprints were there going. Когда мама Ишода вернулась, она увидела, что Яшода Кришны не было, но Кришна оставлял отпечатки своих стоп, которые были измазаны йогой. Even criminal may be very careful, but always he leaves some clues, some mistake. Даже самый тщательный искусный преступник оставляет какие-то улики. So Mother Yasoda followed that. Мама Ишода шла за последом. And she saw Krishna distributing butter. And Mother Yasoda very quietly. Когда мама Ишода начала подкрадываться сзади, Krishna could not see because he was feeding all the monkeys. Кришна не видел, потому что он занят Monkeys began. но обезьяны начали убегать. And Krishna think, why they're running? Still I've not fed them enough. Then he remembered Mother Yasoda lost you there. Кришна удивлялся, почему не убегает, я еще и не накормил, но затем он догадался, что должно быть мама Ишода стоит за спиной. So just when Mother Yasoda went to grab him, Krishna jumped off the Gandhi water and ran. И как только мама Ишода собирается уйти, он спрыгнул с тумбы, и High-class women will never run. женщины возвышенного происхождения никогда не будут бегать. The Queen of England run. Царица Анки бегает, Does Judy run? Диди бегает, The high-class woman never runs. женщина возвышенного общества никогда So не Krishna, especially in public. в особенности на людях. So Krishna thinking, my mother will never chase me outside on the main road. Everyone will see, she will not. Кришна думал, она не погонится со мной по дороге, все будут следить. Today was public holiday. Но Кришна забыл, что был праздничный день. On public holiday, no one outside. Not like today, yesterday, public holiday, no one drives. Праздник на улице никого нет, как сегодня мы видим. So Mother Yasoda began chasing Krishna because no one outside and no shame. И так как никого не было снаружи, мама Ишода все-таки погналась. So small Krishna and Mother Yasoda. Маленький Кришна и мама Ишода, которая была немного полной. So Krishna moving side to side because Mother Yasoda grew fat and cannot move so easily. Not fat. Кришна бежал из стороны в сторону, что мама Ишода не смогла поймать. And Krishna running very fast. Он бежал очень быстро. But Mother Yasoda determined, I must catch him, I must punish him. Но мама Ишода собиралась его поймать. Должна поймать, должна. What happens if you do not? He becomes very bad later on. Что произойдет, если вы не будете наказывать ребенка, он вырастет очень плохим. So Mother Yasoda chasing him and Krishna really running for his life. Мама Ишода гналась за Кришной, и Кришна убегала от нее. Then finally Mother Yasoda grabbed him by one hand. В конце концов, одной рукой она схватила его. In her other hand she had a little stick. В другой руке у нее была маленькая палочка. I will beat you. Я побью тебя. And Krishna very afraid. No, do not beat me. Кришна-то очень напугала, он говорил, нет, не бей. Urudantam muhunetam yudmam prajantam karamboji rumena satam kanetam uswasta kampa kirekam kantas ukadrevam damo daram. Krishna, because afraid, breathing very heavily. Из-за того, что Кришна был напуган, и его дыхание было очень тяжелым. And so many tears running down his eyes. С его глаз струились слезы. When he's breathing, then the three lines on his neck and his stomach are shaking. Когда он дышал, три линии на его животе и на его шее постоянно сотрясались. Mother Yasoda has caught one hand, and with his other hand, Krishna is doing this. Мама Ишода держала его за одну руку, другой рукой он вытирал свои глаза от слез. Therefore, the kajal on his eyes, one side became very big. Поэтому с одной стороны качал, с его глаз размазался, стал большим пятном. Doing this. How sweet and attractive it looks. Насколько сладостно и привлекательно выглядело. So Kunti, maybe she saw that, maybe she heard that. И Кунти, может быть, слышала об этом, а может, сама видела все это. She saw really Krishna is afraid. Она понимала, что Кришна на самом деле был напуган. Mother Yasoda has her little stick. I will beat you.
And really, Krishna is afraid, really afraid. Мама Йшоды была этой палкой, и она собиралась победить его, поэтому Кришна на самом деле боялся. If pretending to be afraid, then Kunti would not be astonished. Если бы Кришна притворялся напуганным, то это бы не удивило Кунти. But she saw really Krishna not pretending, really he is fearful of Mother Yashoda. Но она видела, что он на самом деле боялся мамы Йшоды, а не притворялся. So even though death is afraid of the name of Krishna, Krishna is afraid of his father. Несмотря на то, что Кришна боится даже сама смерть, Кришна боится своей мамы. How is this possible? Yogamaya makes the impossible possible. Как это становится возможным? Это все благодаря Йогамае. Okay, then Yogamaya covers Krishna, also covers the devotees, so these wonderful leelas can happen. Йогамая покрывает как Кришну, так и его преданных. Таким образом, чтобы эта игра произошла. Krishna forgot the name of Supreme Personality of Godhead, and really he thinks, I am the son of Mother Yashoda. Кришна забыл, что он верховная личность Бога, и думает, что он сын мамы Йшоды. And Mother Yashoda also forgotten, I am eternal associate with Supreme Lord. She thinks I am coward lady. И мама Йшода также забыла, что она является слугой Верховного Господа. Она думает, я пастушка. Krishna is my son, it's my responsibility to punish. Кришна мой сын, и моя ответственность наказать его. So Kunti became so much astonished. He is the Supreme Lord, but he is afraid of the cowardly lady Mother Yashoda. Кунти была очень поражена этим, она знала, что Верховный Господь, он боялся пастушки мамы Йшоды. Mother Yashoda, because Krishna is breathing so much, Mother Yashoda thought if I release him, maybe he'll run away. Мама Йшода думала, если я отпущу его, то он может бежать. No? Devaki, how many times you ran away from home? Сколько раз ты сбегала из дома? What type of child? Auntie Sukumari, how many? Hundreds. Сколько раз бегала? Especially when child very afraid. Ребенок гневается и боится. How many times you ran away? Сбегал из дома. 30 раз. What type of childhood you had? Что это за детство было? So if the child is too afraid, the mother should have thought maybe he'll run in the forest and not come back. Мама что-то видела, что он очень напуган, поэтому она боялась его отпускать. Она думала, он может бежать в лес. So also for his protection, to bind him and also to punish him, Mother sort of began to bind. Поэтому ради его блага она начала связывать его. When Krishna saw the rope, he felt more fear. Когда Кришна увидел веревку, он еще более сильно напугался. So Kunti said, when Yashoda took a rope to bind you, your eyes were very fearful and full of tears. Когда Йшода взяла веревку, чтобы связать тебя, твои глаза переполнились страхом и слезами. The mascara in your eyes was washed onto your chest. Отжал на твоих глазах, стекал на грудь. And really you felt fear, Ты на самом деле испытывал страх. even though death is afraid of your name. Несмотря на то, что смерть боится даже твоего имени. If one is afraid, he remembers Krishna, he becomes fearless. Тот, кто боится, но памятует о Кришне, он теряет этот страх. So how someone who gives fearless to everyone can become afraid is very amazing. И как тот, кто дарует бесстрашие всем, может сам стать напуганным. Это очень удивительно. So Kunti saw Krishna's pastimes. Как Кунти видела игры Кришны. This lady last night, she asked me, what's happening in spiritual world? Вечером девушка спрашивала, что происходит. In this world, he is like God. Then he, oh, I love Mother Yashoda. Преданные даже находясь в этом мире, принимают это решение, что они хотят служить Кришне. I will also Я тоже буду обучать Кришну, связывать его. Kunti also knows Brajlila. Кунти тоже знает о Браджа Лила. And when Krishna hears some Brajlila, then he becomes very happy. Когда Кришна слышит о Браджа Лила, который был недавно, также испытывает счастье. Whatever you want, he gives you very easy. Очень просто он даст вам то, что вы пожелаете. So when Mother Yashoda bound Krishna,
This is a new thing. But Krishna did not want to get bound. It's the nature of a child, he never wants to be bound. Especially for a child, what's the worst punishment? Sit in one place and do not move. For a child, that is very bad. So Krishna did not want to get bound. No, I want to play, I want to do many things. And Krishna's potencies immediately fulfill his desires. So Krishna's Aishwarya Shakti knew my Prabhu does not want to be bound. So when Mother Yasoda brought the rope, then Krishna made the rope, could not bind him. The rope was 2 fingers too short. И когда мама Ишода принесла веревку, начала связывать его, Кришна успел так, что веревки не хватало на 2 пальца. Then Mother Yasoda became, Krishna's waist is, okay, a little fat, baby. But still his waist only like this. Мама Ишода была поражена, его талия такая маленькая, но она не могла связать. And my rope is very long, how my rope cannot bind it? Моя веревка очень длинная, хватает. 2 fingers too short. Не хватает 2 пальцев. She ordered her Saki, bring another rope. Она приказала своей подруге служанке принеси еще одну веревку. And Gokul is cowherd village, so many ropes. Гукула – это поселок пастухов, там очень много веревок. Who has cows at home? У кого дома есть коровы? Huh? You have cows need many ropes. Если у вас есть коровы, там понадобится очень много веревок. One rope around the neck. Одну веревку, чтобы обвязать шею. One around the legs so he doesn't kick you. Одну, чтобы связать ноги, чтобы она вас не легала. And Nandamaj, 900,000 cows. А она на него хорошо 900 тысяч коров. Imagine how many ropes he has. Представьте, сколько у него там веревки. Krishna also has a rope always with him. Кришна тоже постоянно веревка. Sometimes he wears it, and sometimes around his waist. Обматывается вокруг своей талии, когда носит на голове. So Mother Yasoda said, bring another rope. She tied that rope to the first rope, but still 2 fingers too short. Мама Ишода попросила принеси еще веревку. Она привязала ее к первой, но ее все равно не хватало. 2 пальцев не хватало. Good morning, Govinda. Доброго утра. Скажите, что она опоздала за меня? Меня привозила. Не опоздал, пожалуйста. Huh? The first rope long still could not bind Krishna. Несмотря на то, что связала веревки от Кришны. Another rope, many ropes, but still Krishna could not be bound. Она просила принести еще веревку много раз, и все эти веревки не хватало, чтобы связать. The other gopis laughing, oh Yasoda, it is not written in your astrology chart, today you will bind your son. It is not. Другие гопи, они смеялись, что Ишода, в твоей карте астрологической не написано, что сегодня тебе удастся связать сына Кришны. Mother Yasoda became very sad. Это очень опечалило маму Ишоду. I cannot bind my son, that means my prema is very weak. Я не могу связать моего сына, значит, моя према очень слабая. I must bind. Я должна связать его. If I cannot bind today, I will bind tomorrow. Если я не смогу связать его сегодня, я свяжу его завтра. Or the next day, but I will not leave here till I bind. Я не покину это место, пока не свяжу его. Her face was a little red, Ее лицо покраснело, perspiration was here. лоб начал потеть. Beloved mother, Krishna's heart knows that so many for Kripaya Swasabandana. Krishna, out of his mercy, allowed himself to be bound. Когда Кришна увидел лицо своей матери, его сердце растаяло, он понял, что его любимая мама хочет связать его, поэтому по своей милости он позволил ей сделать это. The mercy given to Mother Yasoda had not been given to anyone else. Милость, которую вела мама Ишода, еще никто не получал. Not to Brahma, not to Shiva, Ни Брахма, ни Шива. not even to Lakshmi, who always stays on the chest of the Supreme Personality. Даже Лакшми не получал такую милость, которая постоянно пребывает на груди Верховной Личности. Only Mother Yasoda could bind him. Only she got that much mercy. Только мама Ишода смогла связать
Кришну, получить как милость. So Yasoda Mai ki. Kunti offering, even though Kunti offering some remembrance to Krishna, Vrindavan Lila, and Krishna becomes very happy. Кришна, Кунти предлагает Кришне воспоминания из Вриндавана, и это очень сильно радует Кришну. Olga looks depressed. Why? Ольга, выглядишь печально, почему? Расстроена. Huh? Many times I think Russian is very depressed. No. Очень часто думаю, что кто-то уставляет, но когда спрашиваю, кажется, что все в порядке. So, if someone's happy, whatever they want, they give you very easily. Когда кто-то счастлив, вы можете просить такую личность, о чем захотите, и вам легко дадут. Like if you want something from your father or mother, when you ask them, you only ask them when they're in a very good mood, right? Допустим, вам нужно что-то от своих родителей, когда вы будете просить об этом, только когда они будут находиться в хорошем настроении. Yeah, little bit want some money to go for some Coca-Cola or some chocolate. Когда тебе нужны были деньги для Кока-Колы, When you ask, когда ты спрашивал родителей, have to wait. Father is in good mood. Oh, chocolate. нужно было ждать, когда у отца было хорошее настроение, пошли спасибо. So when Krishna happy, what do you want easily he gives you that. Если Кришна счастлив, что в это время что-то When Krishna so much happy. Oh, whatever you want, Kunti. Кришна услышал все эти рассказы Кунти, он сказал, что ты хочешь, что ты желаешь, я дам тебе. Kachit aho rajam jatam punya slokasya kitaye yado priyas yanam bhavaye malayasya vachanam. Many say many things about Krishna's appearance. Многие люди рассказывают очень много о явлении Кришны. Some say he has no birth. Некоторые говорят, что он рожден. Many people say that God has no form, Многие no head, нет имени, никакой деятельности. no energies. He is unborn. Он не рожден. How can God come to this world? He has no form. Как Бог может прийти в этот мир, если у него нет тела? Some say, no, he appears in the royal dynasties to give glories to those dynasties. Кто-то говорит, нет, он приходит в династии, королевской династии, чтобы прославить эту династию. Some say he came to please King Yadu. Кто-то говорит, что он пришел, чтобы порадовать царя Яду. Krishna known as Yadunandan, the son of Yadu, appeared in the Yadu dynasty. Кришна известен как Ядунанда, сын царя Яду. Krishna also known as Yadav. Также известен как Ядов. Yadav stressed many things. Очень много имен. There was a great devotee named Yadu. Был великий преданный, которого звали Ядов. His father's name was Его отца звали Purusravas. Пурушрамас. Right? Who knows? Кто знает, как звали отца Ядова? Purusravas, right. He fell in love with one lady. Он влюбился в одну женщину, She was the daughter of Sukracharya. которая была дочерью Шукрачари. It's a long story. Очень длинная история. There were two girls. One was the daughter of a king, one was the daughter of Sukracharya. Было две девушки. Одна была дочерью царя, другая дочерью Шукрачари. They had fight. И у них был спор. Right, Debbie? This is normal. Нормально, владели. But don't give up button for that. Но не нужно из этого оставлять башню. So, why they took bath in the water, they left their saris on the bank of the river. Почему это произошло? Они принимали омовение в реке, а сари оставили на берегу. And when they came out by mistake, the Brahmin girl, the daughter of Sukracharya, took the daughter of the king. И по ошибке дочь Брахмана, дочь Шукрачари, взяла царевну, дочь царя. Then the girl from the royal family became very angry. И это очень разгневало девушку с царской семьи. Who do you think you are? Кем ты себя возомнил? You are like a crow. Ты подобно вороне. We are the royal family. The Brahmins live by alms. Мы, королевская семья, Брахманы живут благодаря нашей милости. Beggar, daughter of a beggar.
ты дочь попрошайки. How dare you take my side? Как ты смеешь прикасаться к моему саду? It is too good for you. Оно слишком хорошо для тебя. Then the daughter of Sukachari became angry. И это разгневало дочь Шукрачари. Don't you know we are the Brahmins? Разве ты не знаешь, что мы браманы? Gurus of society? Что мы являемся гуру общества? And you are our servant? А ты являешься нашим слугой. They began fighting. Так они начали драться. Where's Vasant? Где Василий? Anyway, so the king, she took the daughter of Sukachari and threw her down one well. Дочь царя схватила дочку Шукрачари и забросила ее в колодец. And she had no cloth on. На ней не было одежды в траве. Then she was alone, help me, help me. Так, находясь в колодце, она кричала: помогите. Then one great king, Purusravas, came through that area. И в этом месте как раз находился великий царь Пурушрава. Then he heard the voice, help me, help me. Он услышал зов помощи, Then he saw this girl down the well, увидел девушку в колодце. no cloth, Без одежды. and then pulled her out. Он подал ей руку и вытащил ее. So in India, when you accept a girl into marriage, it's called panigrahi. You accept her hand in English. Это когда вы принимаете руку девушки. The hand of the girl into the hand of the husband. Родители вкладывают в ладонь девушки, в ладонь мужа. So you can't, if you hold the hand of a girl, you have to marry. Если вы держите какую-то девушку за руку, то вы должны жениться. That is how high is Vedic culture. Можно понять, насколько возвышена ведическая культура. So the king pulled her out. Так, царь вытащил ее. She said, now we're married. Она сказала: все, теперь мы уже жена. The king was worried, Царь опечален. but he was also happy because she was very beautiful. Царя это напугал, но он также был рад, потому что она была очень красивая. Also, he realized this is some divine arrangement. И он к тому же понимал, что это все по божественному строению. He was happy, but also he was not too much satisfied. Он был и счастлив, также не испытывал полного удовлетворения. Because the girl was a little higher class, Brahman, and he was lower class. Потому что девушка принадлежала к более возвышенному обществу, к обществу браманов, а он принадлежал к обществу. Husband is superior and girl is inferior. Если муж превосходит свою жену по классу, то это нормально. But girl is superior and husband is inferior, big problem. Но если жена превосходит, большая проблема. Why? Почему? Always should be. Она постоянно будет Do what I say, I'm better than you. командовать, говорить, что делай, что я говорю, я лучше тебя. And for man, that is like death. А для мужчины это хуже смерти. So he was a little bit hesitant. Так, он немного сомневался. But because she was beautiful, okay, he agreed. Но из-за того, что она была красивой, он согласился. So the girl, the daughter of Sukacharya, asked, the king's daughter should become her slave. И дочь Шукрачари, она попросила царя, чтобы тот сделал дочь царя ее служанкой. Okay, then who will be your slave, Vasani or? Или кто станет твоей служанкой? Василий или Ананка? And she said to the king, be careful, you never touch this girl. И она сказала царю: будь осторожен, никогда не прикасайся к этой девушке. That is conditional marriage. Таково условие. King agreed. Царь согласился. Hey, mister, why are you so late? Почему опаздываете? Okay, tomorrow's class is 7 o'clock. Завтра лекция в 7 начнется. So, that's how the Samista was her name. Devayani. Devayani was the daughter of Sukacharya. Деваяни, это дочь Шукрачари. So she married Yadu. Она She married Purusravas, right? за Пурушрава. So the other girl, her name was Sarmista. Имя другой девушки было Сармиш. She's the slave of the other. She's the slave of Devayani. То есть она стала служанкой Деваяни. That means no husband. То есть у нее не могло быть ни мужа, And she also the не было мужа. daughter of a king, И она также была дочерью царя, also beautiful. тоже красивая. So in Vedic society, if a proper girl approaches the king or a royal person for marriage, he cannot deny. И согласно ведической культуре, если девушка правильным образом
приходит к царю и просит его о замужестве, он не может отказать ей. So she approached him, give me a son. Поэтому она пришла к царю и попросила от него сына. King was a little nervous, Царь начал нервничать, because he promised he would not do. потому что он уже обещал, что не прикоснется к ней. But because the girl was from a royal family, Но так как девушка происходила из королевской семьи, and also beautiful, также была красива, he сказал перевод, gave her a son. и даровал ей сына. When the first girl, Когда первый taking notes, Debbie, this is all in Bible. ты записываешь, How girls fight. как нужно сражаться с женщиной. When the daughter of Sukachari understood, oh, my slave has become pregnant by my husband, she became pregnant. Когда дочь дочери поняла, что ее служанка забеременела от ее мужа, она очень сильно разгневалась. So she left her husband and went back to her father. Поэтому оставила от этого мужа и вернулась к отцу. And she complained to her father, my husband is very lusty. И пожаловалась отцу, мой муж очень похотливый. Then Sukachari became angry and cursed him with old age. Он тогда Шукачарья разозлился и сказал, я проклинаю его, он будет старым. Someone who is very old may have many lusty desires and he cannot do anything. Тот, кто находится в пожилом возрасте, у него может быть очень много похотливых желаний, но исполнить их не сможет. So then, Purusharava became started happy. И поэтому Пурашурава стал старым пнем. Then he went to Sukachari. This is not a curse for me, this is also a curse for your daughter. Он пришел к Шукачаре и сказал, это проклятие касается не только, это проклятие наложено не только на меня, но и на твою дочь. Your daughter is very lusty now, she cannot do anything. Твоя дочь очень похотливая, но теперь она ничего не сможет сделать. Vedic religion, woman can have only one husband, cannot have two. В ведической культуре женщине позволяется иметь лишь одного мужа. This is not a curse for me, it's a curse for your daughter. Это проклятие, не мое проклятие, это проклятие твоей дочери. And Sukachari said, okay, you can exchange your old age for someone's youth. Шукачарья сказал, хорошо, ты можешь обменять свой старый возраст на чью-то юность. I think Purusharava had 4 sons. И у Пурашурава было, по-моему, 4 сыновей. The oldest was Yadu. Самого старшего звали Ядра. The king said to the son, oh son, is the son's duty to serve the father. Царь сказал себе, обязанностью ребенка является служить отцу. So this body comes by the mercy of the father. То есть мы получаем это тело по милости отца. So this body belongs to me. Другими словами, это тело принадлежит мне. Exchange my old age for your youth. Я должен обменяться своей старостью на твою юность. Yadu was old. Я был предан. He knew the value of the human form of life. Как цена человеческой формы жизни. Human form of life is not meant just for animalistic enjoyment. Человеческая форма жизни предназначена лишь для животного наслаждения. So he denied, I will not exchange my youth for your old age. Поэтому он отказался, что я обменяю свою юность на старость. Because you will waste it on sex life. Потому что ты потратишь это все на секс. I will not waste this body on sex life. I will use for devotion. Но я буду использовать это тело для преданного служения. So the father became angry. Отец опять разозлился. When too much lust, if it's not fulfilled, then someone becomes angry. Когда похоть не удовлетворена, человек начинает гневаться. So, oh, you want, I will die and you become king? Is that what you're thinking? То есть ты думаешь, что я умру, и ты станешь царем, вот о чем ты думаешь. I curse you, you'll never be king. Я проклинаю тебя, ты никогда не станешь царем. Yadu accepted. Я принял это проклятие. No problem. I will Не do проблема. Я буду заниматься преданным служением. So that's why in Yadu dynasty, no one could become king in his dynasty. И поэтому в династии Яду никто не мог стать царем. The youngest son, his name was Puru. Младшего сына звали Пуру. He was not so intelligent. Он не отличался особым разумом. He agreed to exchange his young age for his father's old age. Поэтому он согласился обменять свою юность на старость отца. And in 1 second, he became starving. И за секунду он стал старым пнем. And Purusharava enjoyed for thousands of years sexual pleasure. Пурушрава наслаждался сексом на протяжении тысячи лет. But like oil poured on a fire, that fire will not become less. The king's material desires increase unlimited. Но так же, как когда в костер подливается масло, костер лишь разгорается, так же и желания царя
лишь усиливалось. Then the king realized satisfaction, peace, and happiness does not come by fulfilling desires, it comes by renouncing desires. Из этого царю пришла реализация, что исполняя желания мы не сможем удовлетворить, а не можем удовлетворить лишь отречение. Okay? But putting wood on a fire, fire does not become blessed. Если подбрасывать огонь, то огонь потухнет. By satisfying desires, because desires do not become blessed. Удовлетворяя желания, желания не увеличится. There's one lady in the Kunti, remember? Была одна женщина в Курске. She's saying, pray to Krishna, I can get another husband. Yeah. Она просила, она просила Гурудева, чтобы он молился за нее, чтобы та смогла еще раз, второй раз, чтобы выйти замуж. Number 4. Четвертый раз. It's like, come on, you crazy? Я говорю, ты что, с ума сошла? How much suffering you had because of this? Try to remember. Сколько ты уже страдал, попытайся вспомнить об этом. And again, you want the same thing. Теперь тебе опять нужно то же самое. Okay, then taking notes. Теперь Try to записываешь. remember. Try to remember. Intelligence is very weak in Kali. Ее глаза очень слабые. So anyway, Buddhist Robert, lastly, he realized sense gratification has no end. Material desires have no end. Так или иначе, Пурушарава понимал, что у чувств, материальных чувств нету конца их желаний. So he gave it up and attained. He became devoted. Поэтому он оставил это все и стал преданным. One time there was a hawk, a crow. Так, жила-была ворона. He found a piece of meat. Она нашла кусок мяса, сосиску, And he was flying. и летела с сосиской. Many other crows wanted to get that sausage. Все остальные вороны также захотели заполучить эту сосиску. They were attacking him from up, from below. Начали атаковать его со всех сторон. He was flying very hard. Очень быстро So much trouble. ворон пытался спастись. Then finally, В конце концов, он he dropped the sausage. вырвал сосиску. Then he felt free, liberated. И почувствовал себя освобожденным. And some other guy, he went and grabbed the sausage. А другой ворон подлетел и схватил эту вырванную сосиску. Material life is like that. Материальная жизнь такая же. Carrying material desires, but it's so many other troubles. Если вы выносите в себе материальное желание, то у вас будет очень много проблем. Especially if you don't know if you have a girlfriend. В особенности очень надо, если у тебя подруга будет. You have one? У тебя есть подруга? No? Ну? No. He's like, no. No. Especially that is so much trouble. Особенно если представляет большие страдания. You don't know how the sausage is. Представляете ли, волчного сосиска. So many other men try. Очень много других мужчин будет пытаться. So much disturbance, so much trouble. Очень много проблем. Someone else will take it. Кто-то выиграет ее, Someone else's problem. кто-то обретет эту проблему. Who will realize this? Who is us? И Пурушарава, он осознал все. Happiness not come by fulfilling desire. Happiness come by giving up desire. Счастье не придет, если мы будем исполнять свои желания, но придет, если мы их оставим. Because Yadu sacrificed so much for devotion. Krishna promised, I will appear in your dynasty. No king will appear in your dynasty, but I will appear in your dynasty. Так как Кришна видел, с чем пожертвовал Ядова, будучи преданным, он сказал, что в твоей династии не может, в твоей династии никто не может стать царем, но лично я, Бог, приду, приму рождение в твоей династии. So that's why Krishna not became king of Dwarka Поэтому Кришна не стал царем Двараки. or Mathura. He killed Kamsa. He could have become king. Откуда? Он убил Камсу, он мог стать царем. But because he appeared in the other dynasty, he chose, no, that curse is there, I not become king. He made Uber saint. Но так как он знал, что лежит проклятие этой династии, он сказал, что царем будет его сын. So Krishna's appearance very astonishing. И явление Кришны это очень удивительная вещь. Not only appears among human beings, aquatics, animals, and sadhus. Он приходит не только как человек, но и как среди других живых существ. Some people even have different opinions why he appeared. У людей даже разные мнения, почему он приходит сюда. Some say he is unborn, he never appears. Кто-то говорит, что он нерожденный. Many people do not believe in the form of Krishna. Многие люди не верят, что у Кришны есть тело. Oh, they think his form is material, Они думают, это форма материальная. but Bhagavan is impersonal.
но преподаватель персонально. Daniel, what do you think? Что ты думаешь? Yeah, so he has a body. Да, у него есть тело, внутренность. So some say he is unborn, he cannot appear in this world. Поэтому кто-то говорит, что он не рожден, поэтому он не может прийти в этот мир. Some say he appeared in the dynasty of Yadu to please his devotees. Кто-то говорит, что он родился в династии Яду, чтобы порадовать своих преданных. But Krishna, you appear like sandalwood tree appears in the hills. Но Кришна, ты приходишь, как сандаловые деревья вырастают на склонах. Apari vasudevasya devakyam vayato vyadinagat ajatvamasya kshemaya vedhaya chasudavisham. Kunti writes. Великий Кунти. Others say you appeared because Vasudeva and Devaki prayed to have you as a son. Другие говорят, что ты пришел, потому что Васудева и Деваки молились обрести тебя в качестве сына. Many reasons why Krishna appears. Есть очень много причин, по которым пришел Кришна. Some are internal, some are external. Некоторые являются внешними, некоторые внутренними. Before Janmashtami, I would talk about these things like 1 week, 2 weeks before Janmashtami. Everyone mind ready for it. Джанмаштами на протяжении одной или двух недель наш Гурудев постоянно рассказывал об этом, чтобы наши умы приготовились. What we do here for Janmashtami? Здесь что будете проводить на Джанмаштами? No one hears me. Huh? Он наращивает He'll be here for Janmashtami, not in Vrindavan. не во Вриндаване. I grew up 50 years, never one time outside of Vrindavan. За 50 лет наш Гурудев ни разу не покидал Вриндаван на Джанмаштами. Tell him. Гурудев, чтобы спасти самых ваших учеников, которые уже третий год. To save most fallen. Oh yeah, Gurudev can also save most fallen. Наш Гурудев тоже спасал самых ваших. Oh, Vasani, thank you. Спасибо. Sorry. Прости нас, пожалуйста. Sorry for interrupting your busy schedule. Прости, что мы помешали тебе. What are you doing? Чем ты занимаешься? Huh? Who's teaching you English? Только говорили английский. What she said? Why are you late? Почему ты опоздала? Rice. No. Bombs. По-русски. А? She took a lot of time to dress. Where's everyone going? Yamuna. Куда все пришли? Hello. Try anyway. Janmashtami means Christmas. I have so much attachment to Vrindavan. So you cannot think of Janmashtami. I'll not be there now. Он даже не мог себе представить, что он Джанмаштами будет. Okay. Tell Bonraj that Bonraj said that. Передайте вам Мараджу, что Бхагаван Марадж сказал. Vrindavan very special. Вриндаван это очень особое место. So why Krishna came? Так почему Кришна пришел, явился? Our Guru would discuss many days before Janmashtami. Гурудев рассказывал об этом на протяжении многих дней. Many reasons why Krishna came. Есть очень много причин, по которым Кришна явился на этом мире. Some are internal, some are external. Некоторые из них являются внутренними, некоторые внешними. Some say because Vasudeva and Devaki prayed for you to take birth as their son. Кто-то говорит, что Васудева и Деваки молились тебе, чтобы ты стал их сыном. There were two devotees, Krishna and Sugata. Было двое преданных, Кришна и Судава. No. They did long austerities. Они совершали аскезы на протяжении долгого, Praying to God to have a son. молясь Богу, чтобы One time they did it. на протяжении долгого времени они совершали аскезы. Now, standing on, with their head standing on their hands, with their feet in the air, Как они это делали, они стояли на руках вверх, very high. ногами. Devaki shows how. Девочки, покажи, как они делали. Cannot do 1 minute, no? Ты даже минуту не простоишь. Imagine they did for thousands. Представьте, они на протяжении тысячи лет стоят в таком положении. We want a son, we want a son. Нам нужен сын. Supreme Lord Narayana appeared before them.
И Верховный Господь ранее предстал перед ним. What do you want? Чего желаете? When they saw the Lord's beauty, oh, we want a son like you. Когда они увидели красоту Господа, они сказали, нам нужен сын, как ты, такой, как ты. Not an ordinary son, we want a son like you. Нам нужен необычный сын, такой, как ты. 3 times I said, we want a son like you, we want a son like you, we want a son like you. И они 3 раза произнесли, нам нужен такой сын, как ты. Krishna said, that's impossible. И Кришна сказал, это невозможно. Why? Почему? I've heard this many times. Ты же много раз уже слышал. No one can be like me. Что никто не может сравниться со мной. No one can be the same as me. You cannot have a son like me. У вас не может быть сына, который сравнится со мной. Therefore, I will become your son, I will become your son, I will become your son. Поэтому я стану вашим сыном, я стану вашим сыном. So in three births, Bhagavan became their son. И 3 раза Бхагаван приходил как их сын. First, Sutapa and Krishna. Сутара Кришне, первый. Bhagavan came as their son, Krishna Gadava. Он пришел к Кришне первый. Then, Kardamba Rishi and Devahuti. Затем, когда мы решили Девахути, Read Bhagavatam? читаешь Бхагавату, Start doing it. начни читать чуть-чуть. If you read one chapter a day, you can finish in 1 year. Кому в день будешь читать, то за день прочитаешь все из Бхагавата. Oh. Haven't read Bhagavad Gita? Try. Make time, 1 hour a day for reading. Старайся найти час, хотя бы час в день для чтения. Okay, when they want to start reading, starting a bit. Все должны начать читать. So, second birth, he came as Kapiladev, the son of Kardama Rishi and Devahuti. Второй раз он пришел как Пиладева, сын Кадамба Риши и Девахути. And the third birth, he came as the son of Vasudeva and Devaki. Третий раз как сын Васудева и Девахути. So some say you came to help to give mercy to Yadu. Some say you never came alone. Some say you came as the son of Vasudeva and Devaki. Поэтому кто-то говорит, что ты вообще не приходишь, кто-то говорит, что ты пришел, чтобы проявить милость на своих бедных, а кто-то, чтобы удовлетворить желание на Судева. You are unborn, means you have no beginning. Ты нерожденный, то есть у тебя нет начала. Every baby has a beginning, У каждого ребенка есть начало. has a cause. Есть причина явления, проявления. Husband and wife meet, Муж и жена встречаются, baby has a cause. и это является причиной рождения ребенка. Accepts a body, Он принимает тело and he takes birth. и рождается. But Supreme Lord has no cause, Но у Верховного Господа нет причин. even though he understands. Even like a child, he appears in this world. He has no sexual meeting is not the cause of his appearance. Реально то, что он приходит в этот мир, секс не является причиной его явления в этом. Okay, so he has no cause, and really he's never born. Таким образом, нет причин явления, на самом деле он даже не рожден. We say appearance and disappearance. Поэтому мы говорим день явления и день ухода. Some say you appear to give welfare to the demigods and to destroy the demons. Кто-то говорит, что ты пришел, чтобы порадовать полубогов и убить демонов. Vara avatar anaya ane buvaha nao ivodaya siddhanto puri varena jatuhi atma bhavanta. Some say you appear to remove the burden of the earth. Кто-то говорит, что ты пришел, чтобы спасти землю от времени. Why Krishna comes here? Почему Кришна приходит? 5,000 years ago, many demons. 5000 лет назад на земле было очень много демонов. Now there's also many demons. Сейчас тоже много демонов. Now demons very low class. Но сейчас демоны очень низкого уровня. Sausage and vodka. И едят сосиски, пьют водку. Kali Yuga, even the demons are low class. В Йогу даже демоны очень низкорожденные. 5,000 years ago, demons very strong. А 5000 лет назад демоны были очень сильными. Like Kamsa, Такие как Камса, Jarasandha, Джарастан, who else? Putana, Путана, many, Trinavata, Sakatasur, come up with some more names. Keshi, Charanmustik, Aristasur, Shishupal, Sal, Tosal, Dantavakra. Come on. Huh? Huh? Speak loudly, I can hear you. Дуриот, Scared?
Duryodhana, спасибо. Громко. Many demons. Очень много демонов было. So powerful. They had huge armies. Они были очень могущественны, и у них были огромные армии. Yesterday was Russian Day. Вчера был День Победы. Adolf Hitler, but even his army quite small. Adolf Hitler, his army very small. Армия Адольфа Гитлера была очень маленькой. How many people? Сколько? Maximum? Максимум сколько уже было? Come on, Ruskies. Давайте русскими. Альянс был. Альянс. Весь мир. Yeah, anyway, 10 million maximum. Максимум 10 миллионов. But these demons had armies of hundreds of millions. Но этих демонов сотни миллионов было. We cannot understand how powerful they were. Мы даже не можем представить, насколько могущественные они были. Mahabharat war was 18 divisions fighting. Во время войны Махабхараты сражалось 18 дивизий. 652 million soldiers. 652. 652 миллиона солдат. But Jarasandha had that times 17. Но у Джарасанды на том момент было 70 миллионов. That's the size of just his army. 70 divisions. No. 652 million times 17. 17 раз больше. Calculate it. Посчитай. 642 больше. That means his army was billions. То есть его армия была миллиард. How much is that of interest? 652 times 17. Because he attacked Krishna 17 times. Потому что он 17 раз. Every time, Krishna, every single soldier except for him. Каждый раз Кришна Баларам убивали всех солдат, кроме него. He went home. Он возвращался домой. Krishna. 11 миллиардов. No. 11 trillion. Anyway, a lot of guys. Короче, дофига проблем. And Krishna every time killed everyone, every soldier he killed except for Jarasandha. Каждый раз Кришна Баларам убивали всех солдат, за исключением Джарасанды. Slapped. Then he released him. Били по щекам и отпускали. Because Jarasandha went home with depression. Депрессия, возвращался домой. Then he got a new army next year. Собирал новую армию, в следующем году опять. Next year Krishna did the same. В следующем году Кришна поступал точно так же. 17 times. 17 раз. That's only one demon, Jarasandha. И это всего лишь с одним демоном Джарасанды. What about Kalyavan? А как насчет Калия? What about Salto? These demons so powerful. Все эти демоны были очень могущественны. Even demigods could not kill them. Даже полубоги не могли ничего сделать. Even Shiva Brahma could not kill devotees, demons like Bakasura. Шива и Брахма не могли убить даже таких демонов, как Бакасура. So powerful. Настолько они были могущественны. All the demigods prayed to Lord Brahma, please save us, please help us. Поэтому полубоги молились Господу Брахме, пожалуйста, спаси нас. And Brahma said, I cannot do anything, these guys are too powerful. Брахма сказал, я ничем не могу помочь, но эти парни слишком сильные для меня. So in the Mukhi, what happened then? Думаете, что потом произошло? What planet were you on? What planet is she on? Where is she? Какое название? What happened then? In the Mukhi, then what happened? What are you thinking about? Что ты сейчас думаешь? Huh? Try and do pay attention. Старайся подумать. Cannot even pay attention in class, how you pay attention in the chant. Demigod, Lord Vishnu has his own island. Yeah. You know. Because they're not pure devotees, they cannot go on to the island of Lord Vishnu. That island called Svetadweep. Это то, что называется Швета-Двипа, потому что они полубоги, не являются чистыми предками, они не могут зайти. They
could not go there, but from the beach of the Milk Ocean, they could offer prayers. С берега Молочного океана они возносили молитву Господу Вишну. Have you heard all this before, Olga? Ольга, вы уже слышали об этом? Don't forget to tell your parents. Не забудьте рассказать это родителям. So they prayed. Oh Vishnu, please help us. О, Вишну, Earth planet has so many demons. пожалуйста, спаси нас. На Земле очень много демонов развелось. So Vishnu answered into the heart of Lord Brahma by the super soul, his expansion. Брахма Вишну дал ответ. And what did he say? Что он сказал? Don't worry, be fearless. Не переживайте, не бойтесь. I will pray to Krishna. Я помолюсь Кришне. Means like there's many levels of court. То есть есть различные инстанции судебные. Village court. Деревенский суд. You have in Сельский. Russia. Есть сельский суд. Some problem in the village, villagers take care. No? Where do they have? In India they also have В village Индии court. тоже есть. Small problems, local problems. Местные проблемы решали этот сельский суд. If it's too important for village court, then go to local Если court. слишком важно для этого сельского суда, то нет, обращаются District court, суд выше, в областной. then too big problem, and you go to high court, Слишком большие проблемы для этого. Supreme court. Инстанции, высший суд, верховный. So first they went to Brahma, village court. Так, сначала пошли к Браме, в деревенский суд обратились. Он сказал, не могу помочь. Then high court, Затем высшую инстанцию. division said. Поэтому So they went to Supreme court. они отправились Krishna will в come Верховный суд. personally. И Кришна лично. Okay, Janava, listening? Слушаешь, Джанова, What happened there? что потом произошло? So Krishna personally came. Так, Кришна лично пришел. But Vishnu, all the demigods, they go in the seats of help the Lord. Но Вишну, вы должны принять рождение в династии Яду, чтобы помогать Господу. So Kunti is Bara means load, heavy load. Вара означает балласт. Donkey called Bara cows. One who carries a heavy load is called donkey. Some say you appeared in this earth planet to remove the burden of the demonic forces. Уничтожить демонические силы этого мира. Like a boat has too much load, Как если лодка перегружена, maybe it will sink. то она может потонуть. So this earth planet, like a boat with too much load, too many demons. Планета Земля также подобна лодке, а демоны подобны балласту. And your son Brahma prayed. Твой сын Брахма молился тебе, Therefore you appeared on his request to remove the burden of the earth. поэтому по его просьбе ты пришел сюда, чтобы уничтожить покорение. And others say, no, Bhave asmin krishyamananam avidya kama kamavi sravana swaranarahani karisyan kechana. And others say, no, you came to remove the sins in the heart of those persons who hear and chant about you. А другие говорят, нет, ты пришел сюда, чтобы уничтожить грех тех личностей, которые слушают о тебя и воспевают твои имена. In Bhagavad Gita, Krishna says, Paratanaya saranam vinisaya chatuskatam dharma samstavanate viduyanti vagerega. I come to remove the burden of the earth, also to restore tradition. Кришне, в Бхагавад-гите Кришна говорит, я прихожу, чтобы освободить землю от времени и также, чтобы установить религию. Understand, mother? Понимаете? Understand a little bit? Хоть что-то понимаете? So Krishna not just came to kill demons, that is secondary. То есть Кришна пришел не только для того, чтобы убить демонов, а второстепенная He причина. also came to establish religion. Он также пришел, чтобы установить закон религии. What type of religion? И что за религия? A supreme religion. Верховная, высшая. What's the религия. supreme religion? Как она Daniel? называется? Hare Krishna. Sanatana Dharma. Санатана Дхарма. Paradharma. Парадхарма. The religion of the soul. Религия души. All religions in this world come from man. They have a beginning in this world. Все религии этого мира имеют начало, они происходят, они человеческого происхождения. That is religion of the body. No? Это религии тела. Prabhupada said ism. Прабхупада называл это изм. Catholicism.
католизм, Islamism, исламизм. some religion of this world, То есть религии этого мира. capitalism, communism, something in this world, some material. Что-то, что принадлежит этому миру, материальному миру. But Christian came to establish religion of the soul, paradigm. Но Кришна приходит, чтобы установить религию души, парадхарма. Dharma means occupation. Дхарма означает профессия. You have children? У вас есть дети? This is also one occupation, no? Быть родителем – это также призвание. One identity. Это идентификация. I am mother, Я I мать, am daughter, я дочь, I am teacher, я учитель, I am interior, I am designer, я дизайнер, I am я... Sukumari. Everyone has some identity, some occupation. Все отождествляют себя с чем-то. But it's all temporary, always Но change. все временно. Now you're a mother, Сейчас вы мать. but if children die, then you cannot say you're a mother anymore. Но если у вас не будет детей, то вы уже не можете заявлять, что вы... Husband divorces you, and you cannot say I'm a wife. Если муж разведется с вами, вы уже не сможете говорить, что вы... You die next life, maybe you're a man, Если вы, возможно, в следующей жизни будете мужчиной or a cockroach. или тараканом, It's always changing. постоянно меняется. Real religion never changes. Но истинная религия никогда не меняется. What is the religion of the soul? Krishna came to establish that. Какова религия души? Именно эта религия пришел Кришна установить. So some say you came to establish the supreme religion of hearing and chanting your names, forms, qualities, and pastimes. Кто-то говорит, что ты пришел сюда, чтобы даровать эту вечную религию, религию воспевания, слушания о твоих играх, формах, деяниях, качествах. How could we remember Krishna or hear about him unless he came to this world? Как мы можем слушать о Кришне или пометовать ему, если он придет в этот мир? Right, Mahini? Sweta Mahini? Вот так, Михи. So Krishna's mercy, he comes here. То есть по своей милости, по милости Кришны, Кришна If приходит. Krishna never came here, we couldn't understand him, we could not hear about him, we could not say his name, we could not do anything. Если бы Кришна не пришел сюда, мы бы не могли слушать о нем, не знали бы, кто он. So some say he came in the Yadu dynasty, some say he never comes at all. Some say he came to remove the burden of the earth, some say he comes to establish eternal religion. Кто-то говорит, что он пришел, чтобы явиться в династии, а кто-то говорит, что он не рожден, а кто-то говорит, что он пришел, чтобы установить вечную религию. Anugrahaya Bhaktanasika. That's Krishna's mercy, he comes to this world. Why? Then devotees can hear about him and develop attachment. По своей милости Кришна приходит в этот мир для того, чтобы преданные могли слушать о нем и развить его привязанность. So Kunti says. We cannot think of something we never heard about. Мы не можем думать о ком-то, о ком никогда ничего не слышали. Okay, Olga, can you think about the flying spaghetti monster? Ой, вы можете думать о монстре, летающем спагетти. Come on, think about the flying spaghetti monster. Подумайте об этом летающем монстре. Right? It's a stupid idea, but the idea is there. It's a joke, but idea is there. We never seen a picture of the flying spaghetti monster. Выражение такого монстра. We never heard about it. Никогда не слышали ничего. We cannot possibly think about it. Поэтому мы не можем думать. We can only think about something we know, we've seen or we've heard about. Мы можем думать лишь о том, кого мы когда-то видели или слышали. Sometimes Guru would say to someone, can you think about my mother? Иногда Гурудев спрашивал людей, ты можешь думать о моей матери? Olga, can you think about my mother? Ольга, ты можешь думать о моей матери? No, never met her, never seen her. Нет, никогда не встречалась, не видела. So in this world, unless we hear about something or see, especially hearing, unless we hear about something, we cannot conceive it. И в этом мире до тех пор, пока мы не услышим, не сможем постичь это. So if Krishna had never come here, we could never hear about it. Если бы Кришна не приходил сюда, мы бы ничего не услышали. That is mercy on the forgetful souls that he comes here. И в этом заключается милость Кришны на душу. Он приходит сюда сам. Shrivanti, Gayanti, Ginanti, Abhikshnasta, Smaranti, Nandanti, Tevaitam, Nana, Tayeva Pashanti, Achiryam, Tabakam, Bhava, Prabhova, Havanam, Padam, Abhujam. That's great. Some say you came here. Why? So devotees, people can hear about it. Кто-то говорит, что ты пришел сюда для того, чтобы преданные люди слушали тебя. Those who always hear about Krishna, Те, кто постоянно слушает о Кришне, who always speak about Krishna. постоянно говорят о нем.
And always repeat his names, forms, qualities, and pastimes. Постоянно повторяют его деяния, его качества, его игры. Certainly see your lotus. Однозначно видят твои лотосные стопы. So we should make that our main occupation. Always speaking about Krishna, always hearing about him. Поэтому мы должны сделать это нашим главным занятием, постоянно слушать о Кришне, рассказывать. Daniel, speaking to your friends. Дaniel, рассказывайте своим друзьям о Кришне. Where are they? А где они? Achyuta and Vijay are my friends. Achyuta, which Achyuta? Oh, and Vijay. Vijaya. Is it true, Vijay? Do you know this? Oh, you brought him. You're responsible. So always speak about Krishna, always hear. And even if you cannot speak about Krishna, but someone speaks and you feel happiness, that's also enough to see Krishna's office. И даже если вы не можете рассказывать о Кришне, но радуетесь, когда вам кто-то рассказывает о нем, этого также достаточно для того, чтобы увидеть свободу. Also so much power. Это также очень могущественный процесс. Only one person can do the art. Только одна личность может проводить арт. Pujari is only one. Пуджари один. And if you're in the audience, I get no chance to serve Krishna. Если вы будете стоять в толпе и думать, у меня нет шанса служить Кришне, Pujari is doing arti, and you're watching arti, you feel happy. это неправильно, вы радуетесь, когда Пуджари проводит арт. You take pleasure in others also worshiping Krishna. You also can that you get the same result as Если вы Pujari. радуетесь за то, что другие также поклоняются Кришне, то вы получаете тот же самый результат. Okay, Olga? Very important. Это очень важно. Maybe we cannot speak Katha. Может, мы не можем рассказывать такого. Not everyone has speaking power. Не у всех есть умение рассказывать. Some people don't like to speak, Некоторые люди не любят разговаривать. but don't think the speaker is more important. If someone's sitting and they're hearing, oh, very nice, they're happily hearing, they get the same result as the speaker. Если кто-то сидит и слушает, и они очень рады услышанному, то они получают тот же самый результат, который получает тот, кто говорит. Someone's cooking prasad, Кто-то готовит просад. very nice prasad. Очень вкусный просад. You take and you think, oh, very nicely they're cooked. You get the same result as the cook. Вы кушаете его, и вам нравится, и тогда вы получаете такой же результат, который получает повар. So we should take happiness in others doing devotional service. You get the same result. Если мы радуемся тому, как кто-то совершает преданное служение, то мы получаем тот же самый результат. I took lunch at our place and they never came back. Роман Дришан один раз поведали у нас больше уже приходили. That's the day he cooked. Это был как раз день, когда он нам помог готовить. So we should feel happiness. Others doing devotional service, you feel happy. You also get the same. Мы должны испытывать радость за тех, кто совершает преданное служение, когда мы будем обретать тот же самый результат. Many ladies, especially husbands, cause obstacles to devotion. В особенности это бывает с девушкой. Okay, ladies, put up your hand if his husband is giving some trouble. Поднимите руку, чей муж так или иначе препятствует преданному служению. Your husband not disturbing, no? Мой муж не мешает. You know, his husband is not devotee, but he's not disturbing. Муж не махини, он не предан, но он мешает. No? He's happy you go, right? Он же рад, доволен вам. Also, he also gets that result. Получается обретает результат. Huh? Tomorrow will be. Oh, really? He's nice. He gave me one coin. I still have it. Он дал мне монету, до сих пор не хранится. Remember? Winter Olympics. Зимние олимпийские. Who's going to see it? I still have that coin. Мне до сих пор хранится монета. So, if devotion is so powerful, you cannot do it yourself, but someone does you feel happy. Also result. Преданность – такая обычная вещь, даже когда вы радуетесь, что кто-то это совершает, вы получаете тот же самый результат. Even some goodwill towards devotee gives such a result. Даже есть какое-то благое намерение по отношению к преданным, то у вас уже… Like devotees chant in the streets. Например, преданные воспевают на улице. When? Когда? Is it allowed? Разрешается проводить? Someone told me not allowed. Кто-то сказал, что не разрешается.
This is not true. Это неправда. Maybe one day we can go. We should have gone during the parade. Нам тоже нужно было сходить на парад с Лениным. Morganov was afraid. Но Лоран боялся. So the devotees are doing Harinam. Someone sees, they feel happiness. They also get so much result. Преданные совершают Харинам и радуются, они тоже получают результаты этой Харинам. So Kunti prayed. Поэтому Кунти молился. Shrivanti, Gayanti, Grinanti, Abhikshnasa. Those who hear, Те, кто слышит, sing, поют, and accept constantly. постоянно принимают. Smaranti, Nandanti, Tevahetam Jana. Or they feel happiness in others doing it. Or they cannot do themselves, but they feel happy others are. Или если они испытывают счастье за других, которые совершают деятельность, They certainly see your lotus feet, то однозначно они видят твои лотосные стопы, which stop the cycle of birth and death. которые благодаря которым заканчивается уговор. They feel happiness. Поэтому во время службы испытывают счастье. Devi's like, Дэвид так говорит. try to feel one happiness, one enthusiasm. Нужно испытывать вдохновение и счастье. Okay. So, see, if one sees Krishna's lotus feet, he never takes birth again. Тот, кто увидел лотосные стопы Кришны, уже никогда не родится. Oh, Krishna, you have finished all your duties here. Now you are leaving us. Кришна, ты закончил все свои обязанности, выполнил все свои обязанности здесь и оставляешь нас. Means after Mahabharata war, after saving Parikshit, Krishna is going to Dwarka. То есть после войны Махабхараты Кришна возвращается в Двараку. Now you have finished everything. You are going back to Dwarka. You are leaving us. Сейчас ты закончил все свои дела и возвращаешься обратно в Двараку. But we are completely dependent on your mercy and your protection. Но мы полностью уповаем на твою милость и твою защиту. Many kings still want to kill us, therefore you should stay. Like that, she's Но настолько она уповает на Кришну. Oh Krishna, when this body is finished, name and fame also finished. Кришна, когда этому телу придет конец, конец придет также имя и славу. When the body is finished, everything is finished. Со смертью тела всему приходит конец. Oh Krishna, your glance upon us, that is our life and soul. Кришна, твой взгляд брошенный на нас, это и есть наша жизнь и душа. If you take your glance away from us, we are like dead bodies. We have nothing. Без твоего взгляда мы подобны мертвым телам. Ninim sovisyate tatra yati denam gadadhara tavat pade ankitavati swalakshana vyakshita. Oh Krishna, you always carry a club. О, Кришна, ты постоянно Right. One name of Krishna, Gadadhara. одно из имен Кришны – Гададхара. What is Gadadhara? Что означает Гададхара? Have a guess. Угадай. Gada means club. Гада означает голова. There's one name of Vishnu, Gadadhara, always carries a club. А ты одно из имен Кришны, тот, кто постоянно носит при себе. Not because Krishna saved Parikshit by the club. Потому что так Кришна спас Парикшита с помощью своей головы. So one name of Krishna also Gadadhara. Но из имен Кришны также Гададхара. Oh Gadadhara, your feet are so much attractive. О, Гададхара, ты есть настолько привлекательный. And now you're the prince of your Lord, our kingdom. So our kingdom has become all auspicious. Сейчас мы отпечатки твоих стоп украсили наше царство, поэтому наше царство обрело все приятное. So when you leave our kingdom will also be devoid of beauty. Когда, если ты оставишь наше царство, то вся красота, прелесть покинет наше царство. Okay, so tomorrow morning we'll talk about the lotus feet of Krishna. Завтра утром скажем. Kunti in her prayers so much mood and so much Siddhanta. Очень много настроения. Any questions from the people? Задавайте, пожалуйста, вопрос. Govinda? No questions. Hello? Katya? Nothing. You understand everything fully. То есть вы все поняли? Нет, вопрос появился. You're vegetarian? Вегетарианка? Since when? Когда
Really? Chanting Krishna's names? Воспевайте имена Кришны. Вот образ. Sometimes? Иногда воспевайте. You've heard about Krishna? Вы слышали, что такое Кришна? How did you hear? А как вы узнали о Кришне? Huh? In different places. She had. Try to keep in touch with the devotees. Постарайтесь постоянно общаться с людьми. See the strange girl behind you? Видите эту странную девушку за вами? Yeah. Take her phone number, keep in touch with her. Возьмите у меня номер телефона и постоянно оставайтесь с ней на связи. Should have come 3-4 days ago. Нам следовало прийти 3 дня назад сюда. Any questions, Mohini? Anything? Janava, any questions before you go? Жанна, вопросы? What time is your train? Во сколько поезд? 6 o'clock. Moscow time. По Москве? Local time. Can you take some books to Novosibirsk course? Можешь взять с собой книги по Новосибирску? 100. Сотни книг. Just 1-2 boxes. Одну или 2 коробки. Any question, last question? What's your name, sir, in the back? Как вас зовут? Константин. Constantine. You're coming every day, huh? Каждый день приходите. You're chanting at home? Воспевайте себе именно дома. Vegetarian? You'll come to Vrindavan? Maybe. Come on, you have to say yes. Нужно сказать да. Yes, I want when Krishna helps. When Krishna gives us. Да, я хочу, я приеду, когда Кришна. Did you meet Sadhu Maharaj? You came all his lectures? Были на всех его лекциях. Try and come Vrindavan this year, okay? Постарайтесь приехать в Вриндаван в этом году. Sadhu Maharaj is waiting for you. Саду Маharaj ждет вас. Yes? No? Вы вдруг сказали, что, ну, материалист, который радуется за преданного, он обретает тот же результат. А что с тем преданным, который постоянно обращает недостатки, обращает внимание на недостатки материалиста, позитивного? So, if you is happy for the service, he attains the same result. Means his devotional service begins from there. То есть с этого начинается преданное служение. She's asking, and if some devotees always paying attention to materialist qualities, what is this devotee? Like that. Преданный станет таким же, как этот материалист. Always meditating on bad qualities. Если постоянно медитировать на плохие качества человека, Devotee may give advice, but not that they're meditating. преданный мог давать совет, но им не следует медитировать на эти There's a качества. famous story, actually. Есть одна очень известная история. There was a prostitute. Жила-была одна блудница. You've heard this before. Вы уже слышали об этом. She was living across the road from the temple. Она жила напротив храма, через дорогу. And the temple was a sadhu. A devotee. А в храме жил преданный садху. So the sadhu, he was always in the temple, but looking at the prostitute, Садху постоянно жил в храме, но он смотрел на эту проститутку. who goes in her apartment. Он смотрел, кто приходит к ней. There goes Parmahansa, I can't believe Парамананда пошел. it. Ishan, that's the second time this month. That's disgusting. Второй раз за этот месяц. Means he always meditating. Always. То есть он постоянно медитировал на это. She's very bad, she's very nasty. Look how many men went to that. That's 15 this week. Она очень плохая, она очень похотливая. Это уже 15 за неделю. 300 rubles each. 300 рублей. So much money she's making. Сколько денег она заработала. Shame on her. Nasty person. Very sinful. Очень греховная, похотливая женщина. Always she's thinking about it. Постоянно думала о ней. The prostitute was on the other side. Но проститутка находилась на другой And she's стороне. looking at the sadhu. Она все время смотрела на сад. He's very good. Но он очень хороший. His life is successful. Его жизнь He's always with the deity. совершенно, он постоянно с божеством. Always in Harikatha. Постоянно погружен в литературу. He's very good. Он очень хороший человек. So there was an earthquake И произошло землетрясение. and everyone died. Все там погибли. So the messages of Yamaraj came for the sadhu Пришли посланники Ямараджа за садху, to take him to hell. чтобы вас забрать его в ад. He was going, there must be some mistake.
Он говорил, вероятно, какая-то ошибка произошла. The prostitute's over there. Проститутка живет на той стороне дома. You're coming for the wrong person. Вы пришли за той личностью. I said, no. Но они сказали, нет. Always you're criticizing that prostitute, you took all her sins. Из-за того, что ты постоянно критиковал эту проститутку, все ее грехи пришли на тебя. То есть ты пойдешь в ад. Instead of thinking of Bhagavan, you're always thinking of the prostitute. Вместо того, чтобы думать о Бхагаване, ты постоянно думал о проститутке. Iди va. Пойдем в ад. Then the messengers of Lord Vishnu went to the prostitute. Come, come. От блудницы пришли посланники Господа Вишну. Welcome to the spiritual world. Пойдем в духовный мир. She goes, there must be some mistake. Она говорит, должно быть, произошла какая-то I'm ошибка. very sinful and low-class prostitute. Я очень греховный, я проститутка. You must have meant to come for the sadhu. Вы, наверное, пришли за саду. No, no, they said, we come for the right person. Нет, нет, мы пришли за тобой. Always thinking of sadhu, Ты постоянно думаешь thinking о саду, good, думаешь хорошие мысли. and you can now, all your sins are destroyed. Come. Поэтому всем твоим грехам пришел конец, пошли с нами. Devotional service has to begin somewhere. Где-то нужно начинать с преданного служения. Anyone thinks good about a devotee, a little bit of service to a devotee, their devotional service can be. Если кто-то придерживается хорошего мнения о преданном, совершает это служение преданному, то это будет начало. So try to be held, even parents may give some disturbance, we should always try to behave nicely. Даже если родители причиняют им какие-то неудобства, вы должны стараться постоянно хорошо относиться к ним. Husband make disturbance, try and give more affection. Муж препятствует вам, старайтесь дарить ему больше любви. And his mind will change. Oh, they'll think, look how good my wife became, look how good my children became since then. Отношение изменится, он скажет, смотрите, как изменилась моя жена, насколько она стала лучше, как изменились мои дети. One time Prabhupada was in New York when he started his preaching. Когда Прабхупада начинал свое движение, проповедь, он находился в Нью-Йорке. And there was one bomb, К нему пришел бомж, real bombs, настоящий бомж. bad smell, drunk. Он был пьяный, от него дурно пахло. So he came in the middle of the class. Он He пришел, went to the bathroom. вошел в туалет, No toilet paper. но там не было туалетной бумаги. So he came out again. Поэтому он вышел. Then a few minutes later he came back Через несколько минут вернулся with many rolls of toilet с paper. большим количеством рулонов туалетной бумаги. And he goes, this will help you out, this will help you out. This will help you. Это поможет. Это нужно вам, пригодится. Then he went out, hey, how you going? He said actually to Prabhupada, how you going? Everything okay? How you going? И он сказал даже Прабхупаде, когда вышел из туалета, как вот дела. Everyone laughing, no? Very funny thing. Это рассмешило всех. And everyone laughing. Prabhupada said, no, his devotional service has begun. Но Прабхупада сказал, не смейтесь, его преданное служение уже началось. He did some service. То есть он совершил какое-то служение преданное. Prabhupada was walking in the park. Прабхупада гулял по парку. And everyone walking their dog. Там все выгуливают собак. Then one man said, good morning, sir. Good morning. И мужчина сказал ему доброе утро, всем. With respect, good morning. То есть с уважением поприветствовал ему. Prabhupada said, his devotional life has been. Прабхупада сказал, его преданная жизнь началась. Just polite, with respect, good morning. Просто из уважительного He отношения. not even said Hare Krishna, Hare Bol. Он даже не сказал ни Харе Кришна, ни Бог. Respect devotee, feel happy, seeing devotee, then you get such nice results. Если вы уважительно относитесь к преданным, постоянно рады им, то вы придете. If someone is speaking, you not understand, but you feel happiness, you're also getting results. Если вы слушаете кого-то, ничего не понимаете, но рады этому, также будете результат слушания. Right, Katya? She's like, Как это так? straight up. You feel happiness, that also something. Нужно испытывать радость, счастье. Okay, we'll finish a little early today. На этом мы закончим сегодня. Oh, many nice people last night. I thought they would come, but not come. Было очень много хороших людей вечером. Они говорили, обещали прийти, но многие пришли. Better to preach without attachment. Но лучше проповедовать не привязываясь, конечно. No, Grandma. Yes, Abhishek Kumar. It better be a good question. I don't know, maybe. Probably not. Let's try it. Что за океан молочный? Кто его создал? Чьи это коровы были? Who made this milk ocean? Коровы? Какие коровы? Молоко взялось, молочный океан, Вишну убежал.
Have you heard of God? Ты слышала что-нибудь о Боге? He makes millions of cows, right? У него миллионы коров. So it's not difficult for him to make a milk ocean. И для него это не проблема создать молочный путь. See, I knew it was a called stupid question. Видите, я знал, это и есть тупой вопрос. Who made the salt ocean? Кто создал соленый океан? Who made the mango ocean? А кто манговый океан создал? Who made the alcohol ocean? Many different oceans. Здесь очень много океанов. Freshwater ocean, 7 oceans. Пресной воды. 7 океанов есть. Freshwater oceans, С пресной водой. salt water, Соленая milk ocean, молоко, yogurt ocean, йогурт, sweetened ocean. сметановый океан. All Russians go there. Сибирский попадает туда. All Водки. Siberians go there. Все сибиряки попадают туда. 7 oceans. 7 океанов. Now, Kaliyuga, everything is covered. Сейчас это юга, поэтому ничего этого нет. Now we only see salt. Мы видим только соленый. But if there's a salt ocean, why are there not other oceans? Но если есть соленый океан, то почему на других океанах? One time, baby Krishna saw the moon. Однажды Кришна, младенец, Like sometimes baby Krishna sees birds. I want the bird, give me the bird. когда он видит птичку, кричит: дайте мне птичку, кричит. So baby Krishna saw the moon. Mommy, I want the moon, give me the moon. Он увидел луну и закричал: маме, мне нужна луна. So much crying, give me the moon, I want the moon, give me the moon. Мне нужна луна. Хочу луну. Then how do you give a child the moon? It's Как impossible. можно дать ребенку луну? Это невозможно. So mother said, no, don't take the moon. Мама сказала: нет, не бери луну. Why? Почему? You see the black spot? Видишь эту черную точку? The moon has some spots. Не точку. No? Okay, yes. Okay, the moon has spots, right? Ольга, на луне есть пятна? You look on the moon, you can see some man on the moon, rabbit on the moon. Посмотришь на луну, можно увидеть очертания зайца, мужчины. Yeah, in Russia you have. Okay. In English we say man on the moon. На английском мы говорим мужчина на луне, человек на луне. What do you say in Russian? Как на русском говорим? Becky, what do you say? Как в России говорят? Один кто-нибудь скажите. Женщина с коромыслом. Женщина. Леди коромыслом. In Sanskrit they say rabbit. Скажите, говорят, кролик на луне. And you look carefully, you can see the two ears, the face. Если внимательно посмотреть, вы можете увидеть там уши, глаза. So Krishna asking, give me the moon, I want the moon. Кришна требовал эту луну. And so much crying, I Он want the очень сильно moon. плакал. It's Хочу the луну. nature of child, Такова природа ребенка. right? You don't give your son something, what he does. И когда он так себя ведет, разве вы не дадите ребенку то, что просит? So Krishna crying, I want the moon. И Кришна плачет: мне нужна луна. Then Mother said, no, it cannot happen. Но мама Шода говорит: нет, ты не можешь получить. Why? Почему? Oh, there's poison. Always poison on the moon. The black spot means poison. Потому что это темное пятнышко на луне, это яд. So you cannot eat it. Поэтому ты не сможешь есть. Then Krishna's mind changed. Тогда настроение Кришны меняется. Oh, Mother, where moon came from? Мама, откуда взялась луна? It came from the ocean of milk. Оно пришло из океана молочного. Then baby Krishna asked, where did the ocean of milk come from? Когда Кришна спрашивает, откуда взялся молочный Did океан? it come from cows? Он из коровы, от коровы произошел. Then Mother started thinking, Но что-то глупое. no, it does not come from cows. Нет, не от коровы. Oh, Mother, you are cheating me. Но мама, ты меня обманываешь. All milk comes from cows. Все молоко берется от коровы. Then Mother said, no, not this ocean. This ocean comes from Bhagavan. Но он говорит: нет, не этот океан, этот океан создан Бхагаван. Oh, Bhagavan. Who's Bhagavan? Then Krishna asked, who's Bhagavan? Кришна спрашивает, кто Бхагаван. Krishna is the source of millions of Bhagavans. Кришна — это источник миллионов Бхагаван. But like a child, he's asking them. So much happiness, parents. Но подобно ребенку он задает все эти вопросы, чтобы порадоваться. Then Krishna again, I want to eat the moon. I want to eat the moon. Потом Кришна опять начинает So плакать. Mother Yasoda got a bucket of water. Поэтому мама еще раз приносит ведро воды.
because the moon reflects in the water. Так как Луна будет отражаться в воде. See, I put the moon in the bucket. Она говорит, видишь, Луна And Krishna went to pick it up. Кришна пытается схватить, он не может. Опять начинает I плакать. want to eat the moon. Хочу съесть его. I cannot eat the moon. Почему And я Mother не Soda took some butter, one bowl, Когда мама Шуда берет шарик масла, and she put it in the bottom of the bucket. ложит его на дно ведра, She said, go reach to the bottom, then you'll find the moon. она говорит, тебе нужно дотянуться до дна, тогда ты найдешь его. Hey, Krishna? Yeah, I got the moon, I eat the moon. Я съел луну. Okay, Mr. Kumar? That's where the milk version came. Отсюда берется молочный океан. They showed your hair, that came out. Скрывает твою голову, и из нее исходит молочный океан. Golden Hare Krishna, Hare Krishna.